akan haka ne Alhaji Nafi'u Aliyu Walin Rijiya a madadin kafintocin Rijiyar Dorawa ke taya matashin gwamna Ahmad Aliyu Sokoto PhD FCNA ACIT murnar cika shekara 2 akan jagorancin jihar Sokoto. Hakika gwamna Ahmadu ka nuna wa Sokoto da Sokotawa na cikin zuciyarka saboda cikin shekaru 2 kacal ka shayar da Sokotawa romar demokradiyya tare da mataimakin gwamna Idris Muhammad Gobe da kuma jigo jagoran jam'iyyar APC a jihar Sokoto da ma arewacin Najeriya sanata Aliyu Magatakardawa mu sarkin yamman Sokoto da ilahirin yayan jam'iyyar APC na jihar Sokoto saboda gwamna ya fitar da mu kunya da dimbin ayyukan more rayuwa tare da kawata jihar Sokoto da haskaka ta. Godiya ita ce mutuncin dan halak ma'aikatan jihar Sokoto kam sai san barka domin asusun albashin su ya ƙara nauyi. Fannin lamuran addini kuma sai godiya. Ka gina masallatai tare da inganta wasu. Ita dai Sokoto ka mai sheta tamkar London. Fatan mu Allah ya ƙara dafa maka, ya iya maka, ya kuma sa wa sauran shekaru albarka. Wannan sakon taya murna ne daga Alhaji Nafi'u Walin Rijiya a madadin kafintocin Rijiyar Dorawa. Education is the foundation of life, and it is through education that a virtuous society is built. Children are the leaders of tomorrow, and though their education is extremely important for shaping a brighter future for the coming generations. Following the security challenges that have threatened the education of thousands of children in the eastern part of Sokoto State, where their parents have taken refuge in the headquarters of the affected local government and are living as internally displaced persons, IDPs, their education has destroyed as they no longer attend school or receive any formal learning. After careful consideration and recognizing the serious consequences of leaving children out of school, the chairman of Isa local government, Sharifu Kamarawa, whose area is among those affected by insecurity, established a school for displaced children. He also employed a headmaster and teachers to educate them. In addition, he provided learning materials for these displaced students within his local government. Civil society organizations such as Ether Youth Global Link Initiative and Movement for Social Justice and Good Governance played a significant role in ensuring this initiative was realized to safeguard the future of the affected children. Consequently, organizations like Ether Youth Global Link Initiative and Movement for Social Justice and Good Governance are calling on both the federal and state government to support and strengthen initiatives like that of the chairman of Isa local government, Sharifu Kamarawa, and to also extend similar effort to other local government in the eastern part of Sokoto State in order to rescue the education of growing children. Well, the people of Sokoto Birni Shehu, it has now been 2 remarkable years since His Excellency, the Executive Governor of Sokoto State, Ahmad Ali, assumed office. These years have not only been filled with promises, but have brought visible achievements and transformations. The Governor has, in just 2 years, significantly impacted the lives of Sokoto citizens. His administration has invested in the education sector, reviving institutions, providing scholarships, and creating new opportunities for the youth. Healthcare services have seen commendable improvements with upgraded facilities and better access to medical care across the state. Infrastructure has also been a major focus with the construction and rehabilitation of roads that ease movement and support economic activity. Iyayimata have been empowered through the provision of transport systems tailored to ease their daily lives. Religious institutions have not been left behind. Mosques across the state have been remodeled and reconstructed, while imams, naibs, and muallims are supported with monthly stipends to continue their vital roles in society. The administration has also extended care and support to individuals with special needs, ensuring that every citizen is carried along in the journey of development. Workers in the state enjoy regular payment of salaries and bonuses delivered promptly and without delay. Governor Ahmad Ali Sokoto has introduced subsidized food programs like the establishment of the food store Shagun Sauki na Ahmadu Baba Ali is a testament to his administration's determination to make food affordable and accessible for all. In recognition of these extraordinary efforts and unwavering service, the Forum of Secretaries and Directors
Director General, Sokoto State, under the leadership of Alhaji Kabiru Labaran, Secretary of the Sokoto State Scholarship Board, extends heartfelt congratulations to His Excellency Governor Ahmad Ali Sokoto and his Deputy Honorable Idris Muhammad Gobir on their second anniversary in office. The forum also congratulates His Excellency Senator Dr. Aliyu Magatakarda Wamako, Sarkinyama of Sokoto, on his 10th anniversary as a Senator of the Federal Republic of Nigeria. May Almighty Allah subhanahu wa ta'ala continue to guide them, bless their efforts, and grant them the strength to carry out their duties with wisdom, justice, and compassion. Ameen. This message is delivered on behalf of the Forum of Secretaries and Director General, Sokoto State, under the leadership of Alhaji Kabiru Labaran, Secretary of Sokoto State Scholarship Board. On the news tonight, Sokoto State Government commiserates with the families of the boat mishap at Shagaru Local Government, donates 4 million naira to the families of the victims. Plus, Verification and Monitoring Committee for Sokoto East Senatorial District, set up by the Sokoto State Government, concludes its inspection with a call for contractors to hasten the completion of the projects on the specified time. A lovely evening and thank you for joining us tonight. Today is Wednesday, 4th of June 2025, which is equivalent to 8th of Zulhijjah, 1446 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. I am Rahma Haruna Berniwa. The Sokoto State Government has constituted a high-powered delegation to commiserate the people of Rinawa Kambama town in Shagaru local government area following a tragic boat mishap that claimed 7 lives. The delegation, led by the Commissioner for Agriculture, Honorable Tukul Alkali, visited the affected community to offer condolences on behalf of Governor Ahmad Aliyu and the entire state government. Our correspondent, Jamilu Musa Maishanu, reports that during the visit, the committee presented relief materials and financial assistance to the bereaved families. The incident, which resulted in the death of 7 individuals, 3 women, 3 girls, and 1 boy, has plunged the community into mourning. To support the grieving families, the state government provided financial aid of 4 million naira, along with food items include 4 bags of each rice, millet, and maize. Honorable Tukul Alkali conveyed the heartfelt condolence of Governor Ahmad Aliyu, who is currently in Saudi Arabia for the Hajj pilgrimage. He emphasized that the governor was deeply saddened by the tragedy and remained committed to supporting the victim's family and preventing such incidents in the future. He assured the people of Rinawa that the governor will continue to prioritize their safety and well-being with ongoing effort to enhance water transportation safety and disaster response in riverine areas. Families of the victims expressed gratitude to Governor Ahmad Aliyu for his compassion and generosity during their time of grief. The Vice Chairman of Shagari Local Government, Honorable Mansur Muhammad Rafi, also commended the governor for his continued dedication to the welfare and development of Sokoto State residents. In a related development, the delegation also paid a condolence visit to the family of the late Balagaladima Shagari in Shagari town. Honorable Tukul Alkali described the passing of the elder statesman as a great loss and prayed for Almighty Allah to forgive his shortcomings and grant him Jannatul Firdaus. Special prayers were offered for the repose of the soul. The late Balagaladima Shagari is survived by 2 wives and 15 children. Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. The Association of Sokoto State Veterinary Doctors recently swore in its newly elected executives who will steer the association's affairs for the next 2 years. Our reporter reports that the event was held in the conference room
at Alu Tv Veterinary Clinic in Sokoto. Her report. Respecting all its organs and duly constituted authority. I shall protect the interest of the association. I shall protect the interest of the association. The swearing-in ceremony was presided over by the chairman of the Association 2025 Electoral Committee, Dr. Saad Usman. The new executives emerged following the dissolution of the previous ESCO, whose 2-year tenure had expired. The Executive Council is now headed by Dr. Abubakar Umar Dingyadi as President, Dr. Nasiru Attahiru serving as Vice President, and Dr. Nuruddin Muhammad Ibrahim as Secretary General. Other members include Dr. Abdul Rashid Abdul Rauf as Assistant Secretary General, Dr. Nafisa Altina Kajiji as Financial Secretary, Dr. Murjana Tumusa as Treasurer, Dr. Nazir Sani as Publicity Secretary, and Dr. Aliu Umar Diko as Welfare Director. In his remarks, the newly elected president of the association, Dr. Abubakar Umar Dingyadi, thanks the members of the Electoral Committee for their exemplary performance in conducting a free and fair election. He promised to rebuild trust, transparency and accountability among all members in his dealings. Dr. Dingyadi also expressed gratitude to the state governor, Dr. Ahmad Aliu, and assured them that he will work to promote the ASBD's image both at the state and national levels. The ceremony concluded with the inauguration of the new executive committee and the presentation of certificates of returns to the newly elected members. I shall discharge my duties. I shall discharge my duties with fairness, and without fear, favor or affection or ill will. I solemnly make this pledge. Upon my honor. So help me God. Congratulations. Rahma Haruna Berniwa, Alu TV News. And don't forget you're watching Alu TV News transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us on Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. Now back to the news. To ensure the effective and efficient implementation of development projects, the Sokoto East Verification and Monitoring Committee has concluded its inspection visit to Wurno local government area. Our correspondent, Rabiu Abdullahi Wakili, was part of the entourage during the visit and has more on the story. The committee has so far successfully visited several areas, including Rapa, Gada and Wurno local government, among others. The chairman of the committee, Muhammadu Bello Nagwari, who was represented by the Umaru Madawaki Uwamaku, stated that all the areas visited by the committee has already commenced work. He noted that while the quality of the ongoing work is satisfactory, the majority of the projects are yet to be completed. We inspected many projects and we are satisfied with the quality of job done by the contractor. We only advise the local government to hasten the contact with the contractors to go back to site and complete the ongoing project so that they can look for their final payment. He emphasized that any contractor who fails to complete his works as expected will be reported to the authority concerned, and such contractor will not receive the second installment of their payment until the work is completed. The chairman also urged the leadership of Wurno local government area to ensure that all necessary facilities are available for the successful implementation of the project, pointing out that some equipment was found to be damaged in certain locations. He further appealed to residents of the local government area to take ownership of the project and safeguard them against vandalism or theft.
It may recall that this committee, established by Governor Ahmad Aliyu to oversee development activities in Sokoto East, is part of a broader initiative to ensure that both urban and rural communities benefit from the government's ongoing development effort. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili. The Supreme Court has upheld Alhaji Muhammad Ilyasu Bashir as the substantive emir of Gandu in the long-standing dispute over the Emirates throne. In a split decision, the Apex Court held that the deposed emir of Gandu, Alhaji Mustapha Jakolo, did not initiate the suit via due process of law. The court held that the deposed emir failed to serve a pre-action notice on the governor of Kebbi State, a crucial step in initiating the suit. It also ruled that the procedural laws robbed the trial court of its jurisdiction to entertain the suit. As a result, the entire proceedings and judgment of both the trial court and Court of Appeal were set aside. The Supreme Court's decisions effectively affirms. The Supreme Court's verdict reads: the Supreme Court held that the deposed emir of Gandu, Alhaji Al-Mustafa Haruna Jakolo, did not initiate the suit via due process of law. The court held that pre-action notice is crucial to be served on the governor of Kebbi State, and the deposed emir did not issue a petition to governor before initiating the action. The case was represented by prominent counsel including Y.C. Maikyo, son, for the governor of Kebbi State, Hussein Zakaria, son, for the emir of Gandu, and Sylvester Emanove, ESQ, for Al-Mustafa Haruna Jakolo. The decision brings an end to the protracted legal battle, providing clarity on the throne's occupancy. And that is all we can take for today. But before we go, here are the main points again. We told you earlier that the Sokoto state government has commiserated with the families of the boat mishap at Shagaru local government area of the state and donated 4 million naira to the families of the victims. And lastly, the Verification and Monitoring Committee for Sokoto East Senatorial District, set up by the Sokoto state government, has concluded its inspection with a call for contractors to hasten the completion of the projects at the specified time. And that wraps up the news segment at this hour. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the rest of the team, I am once again Rahma Haruna Berniwa, and as always, thanks for letting us be a part of your day. Madadin Alhaji Ahmad Sani Isa, shugaban asusun bada tallafi na Ahmad Sani Foundation, da sauran makaraban wannan asusu, na taya mai girma gwamnan jihar Sokoto Alhaji Dr. Ahmad Aliyu Sokoto FCNA PhD da mataimakinsa Injiniya Idris Muhammad Gobel, da mai girma Sanata Dr. Aliyu Magatakarda Wamako, sarkin yakin Sokoto, sarkin yamman Sokoto, jagoran jam'iyyar APC na jiha, da shugaban jam'iyyar APC na jiha Alhaji Isa Sadiqa Cida, da shugaban karamar hukumar mulkin Isa Alhaji Sharihu Abubakar Kamarawa, da shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Isa Alhaji Lawali Estasha, murnar cika shekara 2 kan karagan mulki, da fatan Allah ya mai girma gwamnati jagora tare da dukkanin mukarabansa. Haka ma wannan asusu na bada tallafi na amfani da wannan dama wajen jinjina ga mai girma gwamnan jihar Sokoto kan bada tallafi ga 'yan gudun hijira waɗanda lamarin tsaro ya shafa, tare da samar da jajirtattun matasa a matsayin masu bada tsaro a yankunan, wato community guard. Wannan asusu har ila yau yana jinjina ga mai girma gwamna bisa samar da abinci ga ɗanbin talakawa tare da karya farashinsa a lokacin azumi da bukukuwan sallah. Haka zalika gwamna ya kuma tallafa malamai a fadin jiha domin su samu sauƙin rayuwa a lokuta daban-daban na bukukuwan sallah karama da kuma sallah babba, da kuma sauran ɗimbin ayyuka na raya karkara. Mu kuma Sokoto sai dai mu ce gwamna mun amince a yapo plus po. Wannan sako ne daga Alhaji Ahmad Sani Isa, shugaban asusun bada tallafi na Ahmad Sani Foundation.
Gwamnatin jihar Sokoto ta jajanta wa iyalan waɗanda jirgin ruwa ya rintse da su a ƙaramar hukumar mulkin Shagari, tare da ba su tallafin naira miliyan 4 ga iyalan waɗanda lamarin ya shafa. Kwamitin nan na saka ido da kuma tantancewa da ayyukan gwamnatin jihar Sokoto a yankin mazaɓar gabashin Sokoto, wanda gwamnatin jihar ta kafa, ya kammala tafiye-tafiyensa na dudduba ayyuka, tare da kira ga masu gudanar da aikin kwangilar da su kammala ayyukansu a daidai lokacin da aka bukata. Jama'a barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu Tv. A yau muna Laraba, 4 ga watan Yuni shekara ta 2025, wanda ya muwafaka da 8 ga watan Zulhijja, shekara ta 1446 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Nafisa Kabiru Muhammad sunana, dauke da fassarar labaran. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gwamnatin jihar Sokoto ta naɗa wani babban ayari domin jajantawa al'ummar garuruwan Rinawa da kuma Kambama na ƙaramar hukumar mulkin Shagari ta jihar Sokoto, waɗanda ibtila'in nutsewar jirgin ruwa ya ritsa da su har yayi sanadiyar rasa rayuka 7. Ayarin dai ya samu jagorancin kwamishinan ayyukan gona na jihar Sokoto wato Honorable Tukur Alkali, inda suka kai ziyara ga al'ummar domin jajanta musu a madadin gwamnatin jihar Sokoto karkashin jagorancin Ahmad Aliyu. Jamilu Musa mai shanu ya rawaito mana cewar yayin ziyarar dai kwamitin ya gabatar da kayayyakin rage hassahi da kuma tallafin kuɗi ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu. Ga rahotonsa. Lamarin da ya faru wanda ya yi sanadiyar rasuwar mutane 7, mata 3, yara mata 3 da kuma yaro namiji 1 ya jefa al'ummar yankin cikin jimami da alhini. Domin tallafawa iyalan da abin ya shafa, gwamnatin jihar Sokoto ta bayar da tallafin kuɗi har naira miliyan 4 tare da kayan abinci da suka hada da buhuna 4 na shinkafa, gero da masara. Honorable Tukur Alkali ya isar da sakon ta'aziyyar na gwamna Ahmad Aliyu, wanda a halin yanzu yana a ƙasar Saudiya domin gudanar da aikin hajji. Ya bayyana cewa gwamna Ahmad Aliyu ya yi matuƙar kaɗuwa da jin wannan lamarin, kuma yana da ƙudurin ci gaba da tallafawa da kuma ƙoƙarin ganin an kare faruwar irin wannan nan gaba. Ya tabbatar wa al'ummar Rinawa cewa gwamnatin jiha za ta ci gaba da baiwa lafiyarsu da walwalarsu muhimmanci, tare da inganta tsaro da aminci na sufurin ruwa da kuma ƙoƙarin ba da kulawa ga yankunan da ke bakin ruwa. Da waɗanda an ka bari, to shi wanda ya rashin nan zai samu zai tallafi da reno abin da an ka bari. Allah ya samu abin na albarka, wani abu wanda ba a kusan inda abin zai tsaya. Iyalai da 'yan uwa na waɗanda suka rasa rayukansu sun bayyana godiyarsu ga gwamna Ahmad Aliyu bisa tausayi da kyautatawa da ya nuna a wannan lokacin na jarabawa. Mataimakin shugaban ƙaramar hukumar Shagari, Honorable Mansur Muhammad Rafi, ya yaba wa gwamna Ahmad Aliyu bisa ƙoƙarin da yake yi na bunƙasa walwala da ci gaban al'ummar jihar Sokoto. A wani lamari makamancin haka, tawagar ta kuma kai ziyarar ta'aziyya zuwa cikin garin Shagari domin jajantawa iyalan marigayi Bala Galadima Shagari, wanda ya rasu kwanan nan. Honorable Tukur Alkali ya bayyana rasuwar dattijon a matsayin babban rashi, kuma ya yi addu'a ga Allah Maɗaukakin Sarki da ya gafarta masa kurakuransa, ya sa aljanna ce makomarsa. An gudanar da addu'o'i na musamman domin roƙon rahama da jinƙai ga ruhin marigayin. Marigayi Bala Galadima Shagari, wanda ya bar mata 2 da 'ya'ya 15. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa mai shanu, labaran Alu Tv. Ƙungiyar likitocin dabbobi ta jihar Sokoto ta rantsar da sababbin shugabannin zartaswanta da ta zaɓa a kwanan nan, waɗanda za su ja ragamar akalar lamuran ƙungiyar na tsawon shekaru 2.
Rahma Haruna Birnuwa ta ruwaito mana cewar an dai gudanar da taron ne a ɗakin taro na asibitin dabbobi da ke unguwar Ali Jodi a birnin Sokoto. Ga ƙarashin rahoton. Shugaban kwamitin zaben wannan shekarar ta 2025 wato Dr. Sa'adu Usman shine ya rantsar da sababbin ma'aikata a ƙungiyar. Sababbin ma'aikatan dai sun karɓi ragamar mulki bayan shekaru biyun da aka ɗibar wa tsofaffin ma'aikatan ƙungiyar ya ƙare. Sababbin ma'aikatan da aka naɗa sun haɗa da Dr. Abubakar Umar Dingyadi a matsayin shugaban ƙungiyar da Dr. Naziru Attahiru a matsayin mataimakin shugaba, sai kuma Dr. Nuruddin Muhammad Ibrahim a matsayin babban sakatare na ƙungiyar. Sauran mambobi sun haɗa da Dr. Abdulrashid Abdulra'ub a matsayin mataimakin babban sakatare da Dr. Nafisa Altina Kajiji a matsayin sakatariya mai kula da kuɗi da kuma Dr. Murjanatu Musa a matsayin ma'ajiya, sai kuma Dr. Aliyu Umar Duku a matsayin daraktan jin daɗin jama'a. A saƙon miƙa godiya, sabon shugaban ƙungiyar wato Dr. Abubakar Umar Dingyadi ya yaba wa 'yan kwamitin zaben da namijin ƙoƙarin da suka yi wajen ganin an yi zaɓe tsakani da Allah ba tare da son rai ba. Dr. Dingyadi ya yi alkawarin kwatanta gaskiya da adalci a tsakanin ma'aikata. Haka ma ya ƙara da saƙon miƙa godiya ga mai girma gwamna Dr. Ahmad Aliyu tare da ba da tabbacin zai yi aiki tukuru don ganin ya ƙara ɗaga martabar ƙungiyar likitoci masu kula da dabbobi a nan Sokoto da ma Najeriya baki ɗaya. A ƙarshe dai an kammala taron da rantsar da sababbin ma'aikata tare da raba musu takardun mukamai a ƙungiyar. I shall discharge my duties with fairness and without fear, favor or affection or ill will. I solemnly make this pledge upon my honor, so help me God. Congratulations. Ƙarshen rahoton kenan. Rahma Haruna Birniwa, labaran Alu TV. To jama'a kada ku shafa kuna kasancewa ne tare da waɗannan labaran daga nan Alu TV Najeriya. Za ku iya kasancewa tare da mu a kafafen sada zumunta kamar YouTube ta hanyar amfani da Alu TV ko kuma Facebook ta hanyar amfani da Alu TV News. Haka ma za ku iya sauke manhajar Alu TV a Play Store. Da fatar kuma za a kula da dukkanin wani motsi na yaranmu a lokacin gudanar da bukukuwan sallah. To yanzu kuma labaran za su ci gaba. Domin tabbatar da shimfiɗa ingantattun ayyukan gwamnatin jihar Sokoto, kwamitin saka ido da kuma tantancewa da ayyukan gwamnatin jihar Sokoto a yankin gabashin Sokoto ya kammala ziyararsa ta dudduba ayyuka a ƙaramar hukumar mulkin Wurno ta jihar. Wakilin mu Rabiu Abdullahi wakili na ɗaya daga cikin 'yan tawagar da suka kai wannan ziyarar, ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Kwamitin zuwa yanzu ya samu nasarar kai ziyarar dudduba ayyuka wurare da dama waɗanda suka hada da karamar hukumar Raba, Gada da kuma karamar hukumar Wurno da dai sauransu. Shugaban kwamitin Muhammadu Bello Nagwari wanda ya samu wakilcin Umaru Ma Dawakin Wamako ya ce dukkanin wuraren da kwamitin ya ziyarta sun riga da sun fara aiki kuma dukkanin ayyukan da aka gudanar sun gamsu da su. Abin da ɗaya muke fata daga ƙananan hukumomi da su tuntuɓi 'yan kwangila don su dawo su ci gaba da ayyuka masu mahimmanci ga jama'a. Sannan daga ƙarshe ina son mu yi kira ga ƙananan hukumomi da muke ziyara su yi ƙoƙarin tabbatar da cewa sun tanadi kayayyakinsu na ayyuka don rekod shina da unhwani ƙwarai ga wannan aiki da muke yi. Don bayo a ce a zo ga wuri a isko babu wasu materials waɗanda ke supporting ɗin aikin da an kai. Sai dai wani hanzari ba gudu ba don ko mafi yawan ayyukan ba a kammala su ba. Bisa wannan dalilin shugaban ya ce za su kai rahoton duk wani ɗan kwangilar da bai kammala aikinsa ba ga hukumar da abin ya shafa. Don haka duk irin waɗannan 'yan kwangilar ba za su karɓi tumfayar kuɗinsu ba. Yayin da yake kira ga shugabannin karamar hukumar Wurno kan su tabbatar da an samar da dukkanin abin da zai sa wannan aikin ya dore, ya bayyana wasu wuraren da suka tarar an ɓannata wasu kayayyakin aikin. Daga bisani ya yi kira ga al'ummar karamar hukumar da su yi amfani da duk wata dama da suke da ita don kare aikin daga lalatawa ko sacewa.
Idan za a iya tunawa, wannan kwamitin gwamnatin jihar Sokoto karkashin jagorancin gwamna Ahmad Aliyu Sokoto ce ta kafa shi domin saka ido ga ayyukan gwamnatin a yunkurinta na tabbatar da cewa al'ummar ciki da wajen birnin jihar sun amfana da ayyukan da gwamnatin ke gudanarwa bai ɗaya. Ƙarshen rahoton kenan, Rabiu Abdullahi Wakili. Idan muka lega jihar Kebbi kuma, kotun koli ta tabbatar da Alhaji Muhammad Ilyasu Bashir a matsayin sahihin sarkin Gwandu, wacce masarauta ce da aka dade ana takaddama ko kuma jayayya akan sarautar. A hukuncin da kotun ta koli dai ta yanke, ta bayyana cewar tsohon sarkin Gwandu din wato Al-Mustapha Jakolo. Hukuncin kotun da ya bayyana cewar Jakolo ya kasa cika sharuɗan da ya kamata ta hanyar kasa gabatar da sammaci ko kuma korafi ga gwamnan jihar Kebbi kafin shigar da karar, wanda kasa gabatar da wannan korafin ne ya sanya ya samu cikas a yayin shirye-shiryen shigar da kara ko kuma gabatar da karar. A sakamakon haka ne kotun ta jingine hukunce-hukuncen da kotuna biyu suka yanke, wato babbar kotu da kuma kotun ɗaukaka ƙara, inda kotun ta ci gaba da bayyana cewar Al-Mustapha Haruna Jakolo bai cika sharuɗa ba da ƙa'idojin da aka buƙata na doka yayin shigar da ƙara. Manyan lauyoyi dai ne suka wakilci ƙarar, waɗanda suka haɗa da babban masanin shari'a a Najeriya wato YC mai kyau, wanda ya wakilci gwamnan jihar Kebbi, da kuma Hussaini Zakariya San, wanda ya wakilci sarkin Gwandu, sai kuma Sylvester Emanobe, wanda ya wakilci Al-Mustapha Haruna Jakolo. Hukuncin da kotun kolin dai ta yanke shine ya kawo ƙarshen takaddamar da aka daɗe ana yi game da sarautar garin. To da wannan ne kuma muka zo ƙarshen labaran namu. Kafin mu yi sallama da ku, ga maimaicin wasu daga muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta jajanta wa iyalan waɗanda jirgin ruwa ya nutse da su a ƙaramar hukumar mulkin Shagari ta jihar Sokoto, inda ta ba su tallafin naira miliyan 4 ga iyalansu. Haka ma kun ji cewar kwamitin saka ido da kuma tantancewa da ayyukan gwamnatin jihar Sokoto a yankin mazaɓar gabashin Sokoto, wanda gwamnatin jihar ta kafa, ya kammala tafiye-tafiyensa na ziyarar duddubawa, tare da kira ga 'yan kwangilar da ke gudanar da ayyukan da su kammala su kan kari kamar yadda aka bukata. To yanzu kama madadin wanda ta ce mana labaran a harshen Turanci Bashar Abubakar, da dukkanin waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Ni da na fassara na karanto Nafisa Kabiru Muhammad nake cewa na barku lafiya, da fatar ayi bukukuwan sallah lafiya.